video. Mayong hapon. Murag ganina ingon ni Brad nga excited ba mo? Gamay raman ang nitubag. Hello, sound check. Sige, dili kayo pwede bitaron. Requesting katong kanang na yung mga bag sa diha na yung mga bag anay naglingkod. Ay naglingkod no? Kay kuan mo gud rin dapit kanang hawang ba? Basig makulob ang barko. Ya diri dapit puno. No, so basig pwede mag-adjust. Pero kung naglingkod ya okay lang. Pwede pa siguro ko tong sa likod. Pwede mo Brad diri sa tuwangan Brad diri on ay bakante isa nya nay duha dito sa pikas pod. Para dili kayo layo. Okay lang. Ayaw mo kadlok kay dili ta mo paakon. So once again, maayong hapon. Magpaila-ila sa ako. Actually, wala na ako gihatag akong profile sa ato ang team leader kay para ako yung magpaila-ila para very personal. So akong pangalan Giovanni Tanaid. Diri sa community ang tawag nila sa ako Kuya Joby. Kaya lang naman ko yung mga YFC baka gikan sa YFC Youth for Christ. Unya ni transition sila sa Singles for Christ. Ang ilang magong tawag sa mga elders para sa amo tito. So ang SFC ron mura na mix na. Pero actually diri sa amo sa Singles ang tawag yun sa mga amo dapat kuya o ate. Unya kay tungod lagi aning YFC nga tito tita nahimo na ko pog tito. So, like you, almost 30 years ago, I was 25 years old. I joined this kind of CLP in Kidapawan, North Cotabato. We were the first batch sa North Cotabato Singles for Christ Food. Ang tawag ni Christian Life Program ani, di ba? So, dugay-dugay na pod, no? 30 years na. No, mailhan na sa itsura nga dili na ta parehas kabatan-on, no. Kay kami mga idara na padung na pud mi. Unya, pag-join ako sa community, nag-join mi og Couples for Christ sa akong wife, si ate ninyo nasa likod, si Ate Chris. Dayon nag-serve mi sa Davao Turil. Sa South dito mi dapit nag-serve kay taga Katalunan Pequeño man mi. Ano, unya last year, nibalhin namin good news sa CFC sa Kidapawan kay naman pumibalay dito niya every weekend naami dito. Una dito mi kay mingaw, no? Walay saba. Unya kaning medyo idara na taganahan na tao kanang peace ba peace. No, peace dili tong peace nga mo pilit o katong peace nga mo langoy. Peace nga kalinaw. No, kay dagamang peace, di ba? So bantay ta diha. No, pero, tungod aning CLP sa tinuod lang, karong bulan na, wala pa may kauli. No, kay kada Sabado, Domingo, na ay session ba, na ay mga talk. So, nag-CLP po ng Kidapawan chapter, pag ingon nila nga, Brad, pwede ba ka aning June? Ay, ko tanan June, sarado ang schedule para Davao. So, July na lang tayo magkita. Okay? So, ang akong work, I don't know, naka-testing na sa akong kumpanya dire. No, nagtrabaho ko sa Steniel, pamilyar nung namin taga-Bunawan, isa taga-Bunawan dire, taas ka mo. So, nagtrabaho ko sa Steniel, ako ang Assistant General Manager, dili diha sa Bunawan, dito sa Carmen. Kay gipalit man ni Steniel Bunawan ang box plant ni Dol Stanfilco. So, ako ang bagong Assistant GM, adtong 2023 lang October, no, gikan ko sa animal feed business pero pinakadugay na ako nga trabaho, nihawak ko sa Coca-Cola 18 years as production manager. O niya, nagbalhin-balhin ko kumpanya, luksok-luksok ba? No, para padako og presyo. Kaya karon last landing na ko sa Steniel, hopefully, diri na ko mo retire, no, kay medyo edad-edara na po. 30 years ago, ingon ako, di ba? Singles, nag-appeal ko CLP. 25 akong edad, so kabalon mo pila akong edad, no? Pag-apil na ko aning CLP, 25 years old lang ko. So, ingon ni Brad gani, mao ni ang pinaka-exciting nga part sa Christian Life Program. Pinaka-exciting. Kibo ba mo nga mao ni pinaka-exciting? Siyempre, di ba? Kay giingon man ni Brad, no? Dapat ma-excite mo.
Ayaw mo o ka ng muro. Kay ang tanaw na ko ninyo, urong suko ba? So, kay dala aning tawhana diri. No, nganong naaman na siya sa tunga. Hibaw ba mo nga kani akong paghatag og to karon way bayan ni? Libre. Serbisyo sa Ginoo. No, mo ni gitawag og serbisyong totoo jud. No? Kunya, tingala mo nganong okay man kay akong kinabuhi, hayahay. Diba? Gwapo kay kong trabaho. Nindot kayo akong kinabuhi. Pero anong naman jud gud ri Domingong dako ting katulog, Father's Day pa jud. Diba? Great pud mo diha og night time. Oh, diba? Daghang salamat. No, so matingala mo nganong na nakaon anang tawhana. No? Kaya wa man koy makuha ninyo. May tagnibayad mo. No, pareha kay Brother Bo na maghatag siyag mga session talk. No, appeal ko atong TRC sa una, Truly Rich Club, dibayad ko og 5,000. No, just to join the session. Individual to ha. Sus ihap na ako kung tag 1,000 lang mga dako sa doon tama no, 40 mil sad. Akong makwarta pero para man sa Ginoo. So ang question nga man nga naaman ko diri. So later on ako nang tubagon. So padayon ta nganong exciting kani ni? Ala na-click na ko akong kuan di ay. Oh, ang atong talk is empowered by the Holy Spirit. Oh, nganong exciting man nga talk? Actually sa CLP mo ni siya ang climax. Mo ni kinauyukan, kinalamian, kinanindutan, no? Sa tanan. No, kinalamian nga sudan sa tibuok kalibutan, di ba? Kumbaga. So, talk 6, empowered by the Holy Spirit. Sa una, natingala pag ano, ingo may speaker nga, mo ni pinakanindot nga talk. Anong mo ni pinakalami? No, kay nakabutang diha o, nakabutang sa gisulat diha. You will receive the power. Oh, imagine. Kana lang first line pa lang, wa mo na excite ana? Kinsa diri gusto magkaroon og power? Oh, di ba? Si brother, si pangalan nimo Brad? Brad Lim. Abi na ko parinti mo sa kong boss. Okay, ang tag-iya ba sa Stindel kay Lim? Okay. Si papa nimo, no? Imagine, no? You will receive power when the Holy Spirit come upon you. Oh. Kiba ba mo, anak? Nga magkaroon mo di ay og power pag na ay Holy Spirit? Do you believe? Do you agree? Mo nang exciting siya kayo? No? You will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria and to the ends of the earth. Mao na ang giingon ni Jesus Christ. Bago siya ning adto sa langit. Last Sunday, di ba? Ascension Sunday. Unya, last Sunday was Pentecost Sunday, the birthday of the church. Sa unang panahon, haskang lami agyod ang Kristyanismo. No, sumana itong isurahan unya. Pero bago tamo padulong diha, kaya naila sa ami. No, ako si Brother Jovi Tanaed sa CFC magud ni kay mo na Brad or kuya, no. Ay la pag Brad po. Okay ra po Brad, gusto mo. My wife is Marie Chris, nasa sa likod. So don't get mistaken because I'm Jovi and she's Chris. So nasa sa likod. So basing ako'y babae, no. Siya malalaki, mabaligtad. Unya, mao ni among family. This is my big family. Ako ning ipanghambog kay mao ro gini ang pamilya, pamilain. No? My wife and then my eldest son, medyo nahurot ang buhok. Pero okay ra gihapon na siya kay naana siya power. Okay, Holy Spirit man. And then my next son si Piolo and then si Hannah Pe and then this is our youngest si Ralph. Kani girlfriend sa akong anak, kanya kana among adopted kay anak sa igsoon ni ate ninyo, nag-spend of Christmas sa amo last Christmas. This was the picture na mo last Christmas. Okay. So, padayon ta. Walay opening video. Diretso. Okay. Mas nindot ni kaysa sa opening video akong naong. Okay.
Nganong nakaingon ta nga exciting. So balik sa ta sa Kristyanismo, sa Christians today. Now, when I talk about the Christians today, I'm talking about you. I'm not talking about anyone else but you, me, us. So, unsa man ang napansin naturon sa mga Kristiyano karon nga panahon? Luya. Dili pa gani halos manimba, no? Di na ganahan manimba. Unya, gamay lang problema, maglalis na. Ang uban, gamay problema, maghikog. No? Ang mga ginikanan, daghang problema sa kwarta, no? Magkagubot na ang pamilya. Wala na peace, wala na love. Ug naay mamatay, na ginikanan ang mga anak mag-away sa mabilin nga propiedad, tinuna. Ang uban magkinihaay, ang uban magkinatyanay because of material things. Ang uban depressed, lonely, sad. Can you align yourself with that? No? Mangitag trabaho, dili makakitag trabaho, ma-discourage dayon. Muundang, no? Manguya, bili sugton, ma-discourage dayon, magmaoy, magwild, no? Ana. Karelate mo, ana? Karelate siya. No? When I was young, like you, at 25, I graduated my BS Electrical Engineering in San Carlos, Cebu. I passed the board exam, became an engineer. Pero, and then imagine, I also come from a Catholic school, from kindergarten to college. But when I graduated college, I got frustrated kay maglisod kong sulod ng trabaho. Ang kinapaitan mga sanan ka ng bago pagka-graduate. Kay way bakir, way mo salig. Kunya, ang gihimo na ko, nibalik ko sa amo, inom-inom, bisyo-bisyo. No, nahimo ko single father at the age of 25. Actually, pag-join ako sa LP, I became a single father. My life was so dark. No, walay lami. But mind you, my son, when I joined the Christian Life Program, I met the Lord in a very personal way. Dili di religion ang explanation. It is about what you attended from talk 1 to talk number 5. That, di ba, talk 1, we all became Christians because of God's love. We were forgiven no matter how dark our sins are because of Jesus Christ saving grace. And He is inviting a relationship with us. Gusto niya makikrelasyon sa ato. That's why ingon niya, the only way to do that is to repent and believe. That was talk 3, di ba? Repentance and faith. No? And then in talk 4, you were taught about loving God and loving your neighbor. Di ba? So karon mga igsoon, naanata dinhi sa point nga ato nang silyuhan tong relationship nga ginapropose sa Ginoo sa ato. Take note, dili kita, no? Kundi ang Ginoo. The early Christians, no, way back, kung nagbasa mo anang Acts of the Apostles, kung mahilig mo magdig og history, early Christians were very dynamic. In fact, Saul, who became Paul, was a criminal, anointed by God, no? Traveled all throughout Rome, converted the whole of Rome to Christianity. Imagine. And he did not fear death. He was beheaded because of his faith. Kinsa pa man diri sa ato ang willing maputlag ulo para biyaan ang Kristyanismo. Kasi wala na. No? But the early Christians were that kind of brave. They were that kind of strong. No? Makita man na ninyo sa, kung gusto mo dig sa history, mga martyrs of our Catholic faith. They were killed. Even Peter was,
he was also nailed to the cross and then upside down because of the faith that he defended. Oh, that kind of faith. Nganong ingon ana man sila kalig-on sa una. Unya nganong karon makaingon man ta nga ang uban nga mga Kristiyano dili na ingon ato pareha sa una. Something is missing. Na missing link gamay. Kay Satan also is trying to do a lot of mga blunders ba. Himo sad siya og iyang mga pamaagi nga ang mga Kristiyano makalimot sa root or sa punuan sa atong faith. Mo na nga naanay mga daghan kayong mga materialistic way of life. No, nag-aspire na ta og wealth, gusto ta madato in a different ways, no. Ang atong mga cellphone na diha tanan, di na ta matulog, magdula na lang tag Mobile Legends na diha hantod buntag. Ang atong Facebook mo na atong Ginoo. Mo na nga prone ta sa defeat kanunay every time Satan tries to do a lot of things to us. E nakalimutan nga mga gamhanan dayda. Maybe this afternoon, like me, 30 years ago, ako po na-realize, gamhanan man day ko, nakalimot lang ko. So, beginning that day, no, in the eve of November 8, 1995, I proclaimed war against evil and I said, I will become a great man. From that day, I was very poor, from rags. Although nakahuman ko sa paningkamot sa kong mga ginikanan, it was difficult to achieve wellness, wealth. But mind you, mga igsuon, 30 years after that, I will tell you how great the love of God in my life. Oh. Tanan akong gigusto, giplano, naana sa ako. I said, Lord, at the age of 40, I want to be a millionaire. I became. And during that time, when I was 40, I realized that being a millionaire is small time. Diba? Pila naman ng 1 million karon. Diba? 40 na lang ng gamaya. Oh. Diba? Currently, I am earning a very good job. No? So huge that maybe I may belong just one of the few being part of nana ko sa directorate level. We are doing business also, dami sa construction business. All those became possible because I believed I had power. During that time, 30 years ago, mga igsoon. So, unsa man ang power atong ginaistoryahan? Ang hinungdan sa gahom sa mga early Christians sa unang panahon was the Holy Spirit. Diba? Remember last Sunday? Pentecost Sunday? Nga ang mga tinunan ni Kristo ninggawa sila. Unya, the Holy Spirit touched them like tongues of fire and they were speaking in different languages. And that was the beginning of our Christian faith, the birthday of the Catholic Church. And more than 2,000 years ago, pila na ta ka million, billion Christians karon. Out of that incident. Kinsay nag-spark? Kinsay nag-spark ato? Holy Spirit. O di ba nakalimot mo? Nga na ay Holy Spirit? Maybe you know that there is the Holy Spirit, but you don't know how it works in our life. You just think like, oh, it's a God. Yeah, it's God. But do you know how the Holy Spirit works in our life? Na? So, kinsa man yung Holy Spirit? Kinsa ni siya? Kinsa ang Holy Spirit? Sister, huwag ka kabalo? Ha? Kinsa ang Holy Spirit? Ha? Si Jesus, ang Holy Spirit? Yes, maybe. Correct? Correct? Yes. More. Yes, correct.
Kinsa, Brad? Third persona sa Ginoo ang guiding. The Holy Spirit, correct, Brad, is God. Di ba? Holy Spirit is God. But He is the third person of the Trinity. Because we are Catholics, we believe that God is a Trinitarian God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. But most often than not, ang atong focus always is God and the Son. Tama? Diba kay Holy Spirit, ghost pala, spirit na, narana diya. Basta kay same God, God, di ba? Morgana. When I was young, like you, mo po na akong pagtuo. Yeah, the Holy Spirit, okay, He's God. But I believe in God. But I did not know how the Holy Spirit worked in my life. No? So the Holy Spirit is God, the third person in the Holy Trinity. Mauna nga sa ato ang creed. Di ba? Sa atong creed. Catholic ba tanan? Sorry ha. Anay dili Catholic? Anay dili Catholic? Wala. Catholic tanan. Sige, ano nangunta naman ko? Because kaning CLP is intended for all. It's not intended for Catholics only. Kung bitang kitawag sa Christian Life Program. But Singles for Christ is for Catholics. That's why after the CLP, you will ask to join the Singles for Christ. Why kung sanay man, pwede mo join, pwede po dili. Ni-appeal lang ko sa CLP, okay na kwado. Hindi na ko ma-appeal sa inyo. Pwede man, di ba? So, sila na bahala mo convince later sa inyo. Nga ma-appeal mo. Okay. So, sa atong creed, as Catholic, nakabutang diya, I believe in the Holy Spirit, that the Holy Spirit is the one of the persons of the Holy Trinity consubstantial with the Father. Consubstantial, parehas of substance with the Father, di ba? And the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified the same. Mao na atong faith. Okay? So, dili na kayo nako palawman ang about sa Holy Trinity, kaya nga atong talk, dili man Holy Trinity. It's all about the Holy Spirit. So, I'm just telling you who the Holy Spirit is. He is God and the third person of the Trinity. Pero in simple context, sigurani ni siya. Lisod mo good yung sa sabto, no, kanang Trinity. But when I read the book, Think and Grow Rich by Napoleon Hill, masasabdan ako siya kahit if two people are too close enough, so close, perfectly close, they will create a third person such that also same and equal in their strength and power. So because of the love of Christ and the Father, the Holy Spirit was sent to us. No, ingon ana siya ka-profound nga truth. Tistingin ninyo, mag-istorya mong duha. Sa imong best friend. Di ba naay mahuna-hunaan nimo nga wala nimo nahuna-hunaan katong ikaw ra usa. Di ba? That's the power, the profound power of the spirits in us. Because we are all spiritual creatures. Dili man ta mga kani atong lawas, vessel lang ni siya. The man that you see in me is not his face. He is spirit. Created in the image and likeness of God. Okay, so muna siya ang kalamon mga igsoon. So padayon ta, the Holy Spirit is the Lord, the giver of life. Klaro kayo na siya. Gitawag siya og the Paraclete. Sa ingon ni Kristo, bago siya mo ascend, ayaw mong pakabalaka, paabot ka mo, kaysa akong pag-adto sa langit, ipadala na ko ang Paraclete. Paraclete is a Greek word. It means to exhort, meaning to guide, your friend, defender, counselor, helper, advocate, comforter, anything you name, that is the Holy Spirit in our life. Ato siyang guide, ato siyang defender, ato siyang protector. Pero usahay, pag natay gamayng problema, makalimot ta. Maratil na dayon ta, mawada na dayon ta og hope. Nakalimot ta nga naatay guide, naatay protector, naatay defender, mao na siya ang Holy Spirit. Na? Kano sa man nato na siya na-receive? Ang Holy Spirit? Karon? Kay atong mag-pray over session? Dili.
The Holy Spirit is already in us. From the time of our baptism, God already bestowed the Holy Spirit to us. That's why when you close your eyes, because you're sleepy, when you close your eyes, when you pray, there is that something there. You cannot touch, but you can feel. He is there. God in us, mo nang gitawag og Emmanuel. The Holy Spirit is in us, guiding us, leading us in anything that we do. Sometimes, or most of the times, we set it aside. We do not claim, we do not use its power because ang atong mata gibutahan sa Satanas. Mao ni akong ginaingon ganina nga power, exciting power in our life. And it was confirmed to us during the sacrament of confirmation. Each of us today has the Holy Spirit as promised by God. Wala lang nato gamit. Mura bag nagparty ba inyong silingan? Unya naglitson? Pagkahuman, kay amigo mo, gitagaan mo niya glitson. Sa blood, sis, nailitson. Uy, lami ni. Unya kay gadali man ka, so imo sang gibutang sa rep. Unya na lang na. Inigbalik. Dayon, nalimtan. Nalimtan nimo. Ug kaon. Sunod adlaw nakita mo sa imong amigo, ingon siya nga, kumusta ang litson lami? Sa tubag. Wa man kakatilaw. Wa man kanikaon. Mo na nahitabo sa Holy Spirit during baptism and confirmation. Gibutang nato sa refrigerator, wala nato gitilawan. Karong adlaw mga igsuon, atong tilawan ang Holy Spirit. Let's have Him take over our life. Engulf us with His power. And let that Holy Spirit be with us in a true sense. That's why, pag mahitabo na, mauni ang mahitabo. Kanang tulo. Na ba mo anak? Wala pa. Kaya wala pa man ninyo gitilawan. So abrihin ninyo ng mga refrigerator sa inyong kasing-kasing. And let that Holy Spirit be tested, be tasted by your life. One thing that will happen is, you will have union with God. Grabe kayo ka-powerful ka statement. Pag ang Holy Spirit di ay ato na siyang gi-embody sa atong kinabuhi, ato na siyang gihimong part sa atong life, magkaroon na ta og union with God. Imagine niyo nang magkaroon mo og union with God. How powerful you become. No sadness, disease, defeat can topple you down because God is with you. The reason why I'm here, because God is with me. Bahalag libre ni. Bahalag mabugto ni akong hagong o in-explain sa inyo ni Holy Spirit kay ako ning gihimo tungod kay God is with me. And I am so happy, joyful, in this kind of life that I have right now, my son. Union with God. Second is, you will have a new nature. We receive spiritual power for living the Christian life. Mausab ang atong Christian life. Nakatisting na mo ni kanta mo, Our Father, itulo yung luha. Kanang ingon ana, ka-intense ba? Nga love affair with God. You will have a new nature. Kung sa una, parting kusuga mo maglibak, uso. Because the Holy Spirit is already with you, na anak kayo makapugong nakagamay. Time sa assist, kay murag. Nang libak na banta. Stop ko sa stop. Change topic. O, di ba? When you begin to slander people because the Holy Spirit is already with you, you will already have the new nature. Ma-change ka.
Kung sa una, kung mag-inom ka, dili nimo ipasiradaan ang tindahan hangtod dili mahurot ang iyang baligya nga tanduay. This time, tinagsa na lang, panirada kay dili na namo nahot doon. Di ba? New nature. Di ba? You will transform from your old self to your new self. 30 years ago, I was addicted of pornography. At the age of 12, I was writing pornographic stories. Shared it to my classmates. And so I believe that sex is love. As a man, mauto akong embodiment. But when I joined the Christian Life program and met the Lord in my very personal way, I started to transform into a different nature. To learn to love without gaining anything. To learn to become patient and good and humble all the time. Akong pinakabugat nga batasan sa una kay akong pinaka number 1 nga hambugiro sa among mga amigo, no? Hangtod karon na gyapon. New nature naman pero gamay na lang. Ang mga yung nga style. So you will have that new nature as you embody the Holy Spirit in your life. And thirdly, you will have the power to serve. Dili mo mapulan og serbisyo sa Ginoo. Kaya ang Holy Spirit na sa inyo. Mao sa nang hinungdan nung nakaroon diri. No? Pwede naman ko magpa-aircon sa balay na dula kong ML hantod niyang gabi. Domingo man ron. Pero kay naamay serbisyo, ato nang adtoon. Maski kung sa kalayo, layo-layo pa rin tibong ko. Dito sa amo, kay taga-Katalunan, Pequeño man mi. No, kinsa may mas layo diri sa ato, ako siguro yung kinalaya, no? So namin diri ron, nagserbisyo. Because of that Holy Spirit, nga among na-encounter sa among life many years ago. Kita ninyo na ang mga sa likod, ng mga kauban ninyo. Isa nang imbitar sa inyo diri, na sila sa likod, no? Daghan sila. Na si sister diri, nag-operate sa computer. O man si sweldo. Na ba kay sweldo, sister? Wala. Pero naa sila diri. Nag-prepare pag doon sila mga pagkaon. Na may gibayad, wala. Wala, no? Imagine, gika na sa ilang mga bulsa. New nature. Power to serve. Ma-remember ko sa una, katong dili pa corporate, supervisor pa lang ko sa Coca-Cola. So, own car, maduming ko as far as Cotabato, Midsayap, Samal, mag-serve. Maghatag og mga tok, amua ang gasolina, amo ang tire, amo ang sakyanan, amo ang tanan. Pero dili to actually amua. Gipahuram to sa amo sa Ginoo. Kaya ingon man siya nga, gamiton tika o pagpalit dito sakyanan. O, di ba? Itagaan ko niyang nindot kayo trabaho. So, mo na nahitabo sa among kinabuhi, tungod kay among gipansin ang Holy Spirit sa among life. As simple as that. No? And you too will receive that kind of power today. Mo na nga mo ni atong talk karon. No? So, at this point, istoryahan nato ng gifts of the Holy Spirit. Okay? Take note that there are two types of gifts. The Holy Spirit, duha ka type. The first type of gift is what we call the hierarchical gift. And the second gift is very familiar sa inyo, charismatic gifts. Take note ha, kani sila gifts, dili ni sila ang Holy Spirit. The Holy Spirit, once you embody, accept its presence, recognize it in your life, you will receive the gifts. Pero ang hierarchical gifts, medyo lalong ni siya. They are bestowed to the leaders of the church. Pope Leo XIV, Bishop Romulo Valdez, priests, religious, they have that gifts, the hierarchical gifts. Kita, mga common tao, common Christians, pwede po tayong makadawat og charismatic gifts and even also the priests.
The charismatic gifts enable the faithful to do evangelical mission, discerning the signs of times and interpreting them in the light of the gospel. Mas mapalawma na to atong pagtuo pag naataan ni nga mga gifts. Ang tawag ani, charismatic gifts. There are 9 of them, categorized into 3. Teaching gifts, that is wisdom and knowledge. Sign gifts, mga sister, mahilig kayo ni Lord, nagay kong sign. Faith, healing, and miracle. And the revelational gifts. The gift of prophecy, discernment of spirits, praying in tongues, and the interpretation of tongues. Ato siyang atakon isa-isa. Number 1, kanang gift of wisdom. The gift of wisdom, take note ha, these are charismatic gifts coming from the Holy Spirit. No? Once the Holy Spirit is embodied in our life, we recognize His holy presence, we invoke it, we can achieve these gifts. Number 1, the gift of wisdom. Unsa man ni siya? God's guidance on how to live as Christian. The right way of life. Kinsa man ang classic example pag gift of wisdom gani? Remember Solomon. He was told by God, unsa imong gusto nga gift? Tell me, you want power, riches? And Solomon said, no, just give me wisdom. So I can manage the kingdom, no, based on your guidance. Diba? Katong example tong bata, nga ikaiyang gipapikas. Sige, ilog mo di, pikason ta, tagsa mo pikas. Diba? So that's wisdom. So it's far deeper than knowledge. The next gift is the gift of knowledge. Seek an understanding of a truth on the mystery of the church, on the mystery of Christ. So you will have knowledge on the life of Christ, on who He truly is in our life, and even far other knowledge that you want to achieve is part of the charismatic gift of the Holy Spirit. The third gift is faith. So faith is the charismatic gift that seems to be a special gift of prayer. Sa una, ang akong pinakabugat yun nga kanang akong life ba is kanang unsaon pagtuo in a way that I can call it faith. Kay tungod sa kadaghan ng doctrine nga akong agian sa religion nga mga subject, unya mga debate-debate sa ubang sikta, nahimo na tang pilosopo. Nawala na ang faith. So akong giampo sa Ginoo ug sa Holy Spirit nga, please teach me to believe. And so it did not happen overnight. It took some time. It became a process. And I had a gift of believing. No? Next gift is the gift of healing. So, the Holy Spirit can manifest this special gift through any believer. So He can then heal someone of any kind of disease, illness, or sickness. Naay mga Christians nga naay tagaan og gift of healing. Maayo, pinaagi sa pag-ampo. These are real gifts. No? Even during the time nga wala na si Jesus Christ, when Peter followed His footsteps, Peter himself healed the sick. Di ba? Because, ang ingon ni Jesus Christ, ang tanan na kong himuon, mahimo sa ninyo, provided you believe. You can say to this mountain, be lifted up and throw unto the sea. Even that can happen, provided you have faith. So, the gift of healing is a special gift. No? There are some of our Christian believers, our Christian brothers, who can do this kind of gift. No? Pwede na mo manambal. May subalay, putang ganito. Faith healer. Pura ka. Oh, ay gusto lang. Okay. Next gift is the gift of miracle. Take note, that we can also perform this gift. Because it is a gift of the Holy Spirit. No? The apostles did this.
during the time when Christ already went to His Father. No? Unsa man nga mga gift of miracle? No, you can I read, no, like si Pope Pio, si Saint Pio, pag mag-conduct siya og mass, unya mag-consecrate siya sa blood and wine, sa blood and water, wine and bread into the blood and body of Christ, mulivitate siya. Mulivitate, kabalo mo sa nang mulivitate, mualsa ba, musaka, mulutaw. No? And in the Acts of the Apostles, there was an instance also that even Peter himself brought a dead person to life. So this is a gift, a charismatic gift. Next gift is the gift of prophecy. Unsa man nga gift? It is the gift by which God speaks through a person, a message to an individual or to the whole community. Kinsa inyo ma-remember ani? Kanang gift of prophecy. Kinsa si? Moses. Si Moses kay iyang gidala iyang mga tao gikan sa the rule of Israel and then brought them to the promised the Pharaoh of Egypt, diba? But yeah, it's okay. Yeah, that's correct. But the one of the very classic example of this gift is Noah. Oh, Noah built an ark. Naghimo siya barko, parting pantik init. Ginan siya sa mga silingan, nabuang naman siguro ka. Parting drought ron, yung himo kag barko. Oh, that's a gift of prophecy. You can also have that gift. You can have that gift either for a community or for an individual. Nga imo siyang ingnan nga, Brad, undang og panigarilyo kay di ka kaptag 45, matay na ka. Prophecy na, no? Ini prophecy. Okay. And then discernment. Murag dikit-dikit gamay ni prophecy and discernment. Discernment of the Spirit is the gift by which a person tells whether in a situation what is at work. Kana bang mukalit moingon sa imo nga dili lang sa tamo biyahe ron. Kay lain akong paminaw, I feel like there's something that will happen. So ato sang i-forgo gamay, pagpa-delay sa ta. O discernment, like, sis, kada imong gisudlan nga trabaho ba ka nang na-discern lang nako marag dili na mayo. Nga inaana, di ba? Mga ko na nga klase nga power. No? This is a gifts. And then, the next gift is nihang. Nihang ko? Oh, sorry. The gift of tongues. O, unsa man nga gift? This is a gift of praise that is meant to enrich our prayer life. Imagine niyo na, kanidi ang tongues, ang iyang intention is to enrich our prayer life. Kay usahay, nayuban mo ingon nga di ko kabalo mag-ampo. No? But once you have this kind of gift, it is already a form of prayer in itself. And it will enrich the way you pray. Later on, we will elaborate on that. And the next is the interpretation of tongues. Mga bitoto, na-remember mo, during the time of Pentecost, nga nagstorya og lain-laing pinulungan, unya naay nakadungog, yung sila nga nagkuhan lagi siya, ang iyang sinultihan kay kuhan lagi na, ininchik, Ilocano, whatever. So some of them were also given that gift to interpret the tongues. No? So these are the gifts of the Holy Spirit. The charismatic gifts. Pila to kabuo? 9. What are they? Wisdom, knowledge, faith, healing, miracle, prophecy, discernment, tongues, and interpretation of tongues. These are the 9 charismatic gifts of the Holy Spirit. Okay. Of the 9 gifts, atong istoryahan ron isa lang. We will be talking about the gift of tongues. Unsa man ni siya? The common experience, no, mo ni siya ang common experience when we embody or we invoke or when we receive the power of the Holy Spirit. Mo ni siya ang common
nga experience. It can have great consequence in our spiritual life, and it is an important first step and is often the gateway to a fuller life in the Spirit. Kasagaran, sa mga believers, mauni siya ang mauna ni mong kadawat. Unya, mahimo ni mo siya og murag gate ba? Agianan, haron ang imuhang life in the Holy Spirit must strengthen. So in my experience, that was almost 30 years ago, I received this gift during the pray-over session. Ang ako lang gihimo is, gi-follow na ako itong instruction sa amo ang speaker. Give it a try. Maybe, it will work, maybe it will not, pero walay mawala sa imo kung imong sulayan. And true enough, I did it, I received the gift, and over the years, it was that gift that brought me to those other gifts. Although wala pa ko anang healing, kuwan ko kanang manambal na, wala pa. But I have far more gifts that I was given by the Lord. No? Wisdom, knowledge, faith, all of these things, no, are also very important and crucial in my life. So, ato ni siyang pangayoon